హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు క్రిష్ ట్యూటోరియల్. ఈరోజు మన ముందు ఉంది ఇండియన్ సబ్ కాంపాక్ట్ క్రాస్ ఓవర్ ఎస్యూవి టాటా నెక్సాన్ 2017లో లాంచ్ చేస్తారు. మనం చూస్తుంది ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫేస్ షిఫ్ట్ వర్షన్ టాటా నెక్సాన్ 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ అండ్ 1.5 లీటర్ డీజిల్, 6 స్పీడ్ మాన్యువల్, 6 స్పీడ్ ఏఎంటీ ట్రాన్స్మిషన్లో అవైలబుల్ ఉంటుందండి. అండ్ టాటా నెక్సాన్ అనేది సేఫెస్ట్ కార్ అండి టాటా నుంచి. అండ్ గ్లోబల్ ఎన్క్యాప్ క్రాష్ టెస్ట్లో మనకి 5/5 స్టార్ రేటింగ్ పొందిన ఇండియన్ సేఫెస్ట్ కార్ అండి టాటా నెక్సాన్. అండ్ టాటా నుంచి తీసుకొచ్చిన ఫస్ట్ క్రాస్ ఓవర్ ఎస్యూవి అండి టాటా నెక్సాన్. అండ్ డిజైన్ చూడొచ్చండి. అండ్ సైడ్ డిజైన్ వచ్చేసి అండ్ కూపే ఇన్స్పైర్డ్ ఏరోడైనమిక్ షేప్ ఇంపాక్ట్ 2.0 డిజైన్ లాంగ్వేజ్ అండి టాటా నెక్సాన్ అనేది. అండ్ మనం చూస్తుంది అప్డేటెడ్ 1.2 లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లస్ ఆప్షన్ డార్క్ ఎడిషన్. అండ్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎక్స్-షోరూమ్ 11,29,900 ఆన్ రోడ్ వచ్చేసి 13,53,000 ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఉంటుందండి. అండ్ మీకు డీలర్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అని మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. మీకు కావాలంటే ట్రస్ట్ డ్రైవ్ అండ్ బెస్ట్ డీల్ బెస్ట్ ప్రైస్ మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ టాటా నెక్సాన్ అనేది X1 ప్లాట్ఫామ్పై బిల్డప్ చేయడం జరిగిందండి. అండ్ ఇదే సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే టాటా టియాగో అండ్ టాటా టిగోర్ కూడా బిల్డప్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేటిక్లో రెండింటిలో మనకి మల్టీ డ్రైవ్ మోడ్స్ రావడం జరుగుతుంది, ఈకో, సిటీ అండ్ స్పోర్ట్స్ మోడ్స్. అండ్ మనం చూస్తుంది అట్లాస్ బ్లాక్ కలర్ వర్షన్ అండి, డార్క్ ఎడిషన్ వర్షన్. ఒకవేళ మనకి నార్మల్కి వెళ్తే మనకి 6 కలర్స్లో ఉంటుంది, రెడ్, గ్రీన్, వైట్, సిల్వర్, గ్రే అండ్ బ్లాక్ కలర్. అండ్ టాటా నెక్సాన్ అనేది హై స్ట్రెంత్ స్టీల్ మెటల్తో బిల్డప్ చేయడం జరిగిందండి. అండ్ చూడొచ్చు ఫ్రంట్ హెడ్ ల్యాంప్ డిజైన్, ప్రొజెక్టర్ టైప్ ఆటోమేటిక్ హెడ్ ల్యాంప్, ఎలక్ట్రికల్ లెవెల్ అడ్జస్టబుల్ విత్ ఎస్కాట్ ఫంక్షన్తో రావడం జరుగుతుంది. అండ్ చూడొచ్చు హై బీమ్, లో బీమ్, ప్రొజెక్టర్ అండ్ ట్రై యారో డిజైన్ బోల్డ్ డిఆర్ఎల్ లైటింగ్ అండ్ హెలోజన్ టైప్ ఫ్రంట్ ఫోక్ ల్యాంప్. అండ్ ఫ్రంట్ బంపర్ చూడవచ్చు అండి, ట్రై యారో డిజైన్డ్ ఫ్రంట్ బంపర్ విత్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టరీ విత్ సిల్వర్ ఫినిష్. అండ్ గ్రిల్ కింది భాగంలో చూడవచ్చు అండ్ సోనిక్ సిల్వర్ లైన్ విత్ క్రోమ్ ఫినిషింగ్ టాటా మోటార్స్ బ్యాచింగ్. అండ్ ఇవి ఒక డైమెన్షన్ చూడడం మనకి లెంత్ వచ్చేసి 3993 mm, విత్ 1811 mm, హైట్ 1606 mm, వీల్ బేస్ 2498 ఉంటుందండి. అండ్ కూపే ఇన్స్పైర్డ్ ఏరోడైనమిక్ బాడీ స్ట్రక్చర్ అండి టాటా నెక్సాన్ది. అండ్ సస్పెన్షన్ కోసం మనకి ఫ్రంట్లో మనకి ఇండిపెండెంట్ లోవర్ విస్బాన్ మక్ఫసన్ స్టార్ట్ విత్ కాల్ స్ప్రింగ్ అండ్ రీల్లో మనకి సెమీ ఇండిపెండెంట్ క్లోజ్ ప్రొఫైల్ ట్విస్ట్ బీమ్ విత్ కాల్ స్ప్రింగ్ అండ్ షాక్ అబ్జర్వ్. అండ్ R16 చార్కోల్ అలాయ్ వీల్స్ అండ్ చూడొచ్చు విత్ మెటల్ ఫినిషింగ్. అండ్ టైర్ సెక్షన్ వచ్చి మనకి 215/60 R16 ట్యూబ్లెస్ టైర్ అండ్ సెంటర్లో మనకి టాటా బ్యాచింగ్. అండ్ ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్స్ అండ్ రీలో డ్రమ్ బ్రేక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ 209 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, యాష్ డార్క్ ఎడిషన్ బ్యాచింగ్, ఆటో రెయిన్ సెన్సింగ్ ఫ్రంట్ విండ్షీల్డ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డ్యూయల్ టోన్ రూఫ్ రైల్స్ విత్ సిల్వర్ ఫినిష్ అండ్ యాంటీ పించ్డ్ ఎలక్ట్రికల్ స్మార్ట్ సన్ రూఫ్, స్పోర్టీ 3D బ్లాక్ కలర్ షార్క్ ఫిన్ యాంటీనా. అండ్ మిర్రర్స్ చూడొచ్చండి, పవర్ అడ్జస్టబుల్ పవర్ ఫోల్డబుల్ అవుట్ సైడ్ రివ్యూ మిర్రర్ విత్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎల్ఈడి టర్న్ ఇండికేటర్. అండ్ బెల్ట్ లైన్ చూడొచ్చు అండి, అండ్ సోనిక్ సిల్వర్ బెల్ట్ లైన్. అండ్ డోర్ హ్యాండిల్ చూడొచ్చు, బాడీ కలర్ డోర్ హ్యాండిల్ అండ్ స్మార్ట్ కీలెస్ ఎంట్రీ స్విచ్. అండ్ డోర్ ప్యానల్ చూడొచ్చు, ఆల్ బ్లాక్ డోర్ ప్యానల్. అండ్ ఆల్ డోర్ ప్యానల్స్ పైన మనకి పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో. అండ్ చూడొచ్చు పియానో బ్లాక్ ఫినిష్. అండ్ ఇన్సైడ్ ఓపెనర్ లెడ్ కూడా మనకి అండ్ లెదర్ ఫినిషింగ్ ట్రై యారో డిజైనింగ్ డోర్ ప్యానల్. అండ్ 4 పవర్ విండోస్, 1 లీటర్ బాటిల్ హోల్డర్ అండ్ స్పీకర్ అండ్ అంబ్రెల్లా హోల్డర్. అండ్ ఫ్రంట్ 2 డోర్స్కి 2 ట్యూటర్స్ అండ్ 4 డోర్స్కి 4 స్పీకర్స్. అండ్ చూడొచ్చు హ్యాండ్ రిఫ్లెక్టర్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ అడ్జస్టబుల్ అవుట్ సైడ్ మిర్రర్ జాస్టిక్. అండ్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఆల్ బ్లాక్ డార్క్ ఎడిషన్ ప్యాక్ ఇంటీరియర్ క్యాబిన్. అండ్ డౌన్లో చూడొచ్చు అండ్ డ్రైవింగ్ పెడల్ అండ్ ఫ్రంట్ బ్యానెట్ ఓపెనర్ అండ్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ ఓపెనర్, మాన్యువల్ డ్రైవర్ సీట్ హైట్ అడ్జస్టబుల్. మనం కూర్చొని చూద్దామంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో సిట్టింగ్ కంఫర్ట్. లెట్స్ గో. అండ్ చూడొచ్చు అండి ఇంటీరియర్ క్యాబిన్ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి, ఆల్ బ్లాక్ డార్క్ ఎడిషన్ ప్యాక్ ఇంటీరియర్ క్యాబిన్. అండ్ స్టీరింగ్ వీల్ చూడొచ్చు అండ్ లెదర్ వ్యాప్డ్ ఫ్లాట్ బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్ కాలమ్ అండ్ లెదర్ ఫినిషింగ్ చాలా నైస్ ఫీల్ అపీల్.
అండ్ చూడొచ్చు అండ్ లెదర్ ఫినిషింగ్, పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ అండ్ ఫినిషింగ్ స్టీరింగ్ వీల్ అండి, అండ్ లెదర్ వ్యాపుల్ ఫ్లాట్ బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్ కాలం. అండ్ చూడొచ్చు అండ్ క్రూజ్ కంట్రోల్ అండ్ ఫ్రంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఆపరేటింగ్ కంట్రోల్స్. అండ్ స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ ఆడియో కంట్రోల్స్, అండ్ వాల్యూమ్ పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు, ఛానల్ చేంజింగ్ అండ్ మోడ్ చేంజింగ్, వాయిస్ కమాండ్ కంట్రోల్ అండ్ నేచురల్ వాయిస్ కమాండ్ రికగ్నిషన్ కూడా ఆన్ జరుగుతుంది, అండ్ హార్న్ స్విచ్. అండ్ సెంటర్లో చూడొచ్చు అండ్ క్రోమ్ ఫినిషింగ్ టాటా బ్యాచింగ్. అండ్ ఈ స్టీరింగ్ వీల్ అనేది మనకి టిల్ట్ ఫంక్షన్తో రావడం జరుగుతుంది. యాజ్ కన్వీనియంట్ ప్రకారంగా స్టీరింగ్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ చూడొచ్చు గేర్ లెవెల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ చూడొచ్చు పుష్ స్టార్ట్ బటన్, స్మార్ట్ ఇంజన్ స్టాప్ బటన్ విత్ సరౌండెడ్ క్రోమ్ ఫినిష్, అండ్ ఫుల్లీ డిజిటలైజ్డ్ మల్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్. అండ్ దీంట్లో డ్యూయల్ ట్రిప్ మీటర్, యావరేజ్ ఫ్యూల్ ఎకనామీ అండ్ ఓడోమీటర్ రీడింగ్, లో ఫ్యూల్ వార్నింగ్, డోర్స్ ఓపెనర్ అండ్ డిజిటల్ అవుట్సైడ్ టెంపరేచర్, డిజిటల్ స్పీడ్, సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్ ఇలాంటి మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి క్యాబిన్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఇల్యూమినేషన్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వార్నింగ్ ఇండికేటర్స్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, లో ఫ్యూల్ వార్నింగ్ ఇలాంటి మనకి చాలా ఫీచర్స్ మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లో చూడొచ్చు అండి, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్. అండ్ డాష్ బోర్డ్ చూడొచ్చు, ఆల్ బ్లాక్ ప్యాక్ ఇంటర్ క్యాబిన్. అండ్ టచ్ స్క్రీన్ చూడొచ్చు, 7-inch నెక్స్ట్ కనెక్ట్ ఫ్లోటింగ్ డాష్ టాప్, హార్మన్ స్మార్ట్ టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్. అండ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, FM, AM, బ్లూటూత్, SMS, వాట్సాప్ నోటిఫికేషన్ అండ్ రీడౌట్, ఇమేజ్ అండ్ వీడియో ప్లేబ్యాక్, వాటర్ వరల్డ్ అడ్రస్ బేస్డ్ నావిగేషన్ రావడం జరుగుతుందండి. అండ్ చూడొచ్చు క్లైమేట్ కంట్రోల్ సెట్టింగ్, అండ్ క్లైమేట్కి మనకి కొంచెం మనకి సెట్ చేసుకోవచ్చు విత్ టచ్ స్క్రీన్తో. అండ్ డైరెక్షన్ చేంజింగ్ మోడ్ అండ్ టెంపరేచర్ సెట్టింగ్. అండ్ ఫ్రంట్ డిఫోగర్, రే డిఫోగర్, ఏసీ డైరెక్షన్ చేంజింగ్ మోడ్స్. అండ్ ఇక టచ్ స్క్రీన్లో మనకి చూడొచ్చు అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ కూల్ ఫంక్షన్. అండ్ మ్యూజిక్లోకి వెళ్తే చూడొచ్చు FM, AM, USB, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఐప్యాడ్ కనెక్టివిటీ. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు అండ్ క్లాక్ సెట్టింగ్ అండ్ ఫోన్ కనెక్టివిటీ అండ్ న్యూ డివైస్ కనెక్టివిటీ అండ్ రేడియో మిర్చి. అండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ చూడండి, అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా ఎలా వస్తుందో చెక్ చేయండి ఒకసారి. అండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ మాత్రం చాలా బాగా వస్తుందని చెప్పుకోవాలండి, నైస్. అండ్ హార్మన్ బ్రాండ్స్ సౌండ్ సిస్టమ్. అండ్ డాష్బోర్డ్ మీద టచ్ స్క్రీన్ చూడొచ్చు, అండ్ 7-inch ఫ్లోటింగ్ డాష్ టాప్ టచ్ స్క్రీన్ అండి, అండ్ చాలా చిన్నగా చాలా డీసెంట్గా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్ విత్ నెక్సాన్ బ్యాచింగ్. అండ్ డౌన్లో చూడొచ్చు అండ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఏసీ విత్ ఎక్స్ప్రెస్ కూలింగ్ టెక్నాలజీతో. అండ్ చూడొచ్చు ఫ్యాన్ ఇంక్రీజింగ్ బటన్స్ అండ్ టెంపరేచర్ సెట్టింగ్ కంట్రోల్ with auto climate control AC and off AC and air direction mode changing and front and rear moisture removing buttons and center recirculation, fog lamp switch, center locking, boot opener and express cooling switch. Windows may roll down. And చూసాను మీకు అది ఎక్స్ప్రెస్ కూలింగ్ అది మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుందో. మనకి విండోస్ అని క్లోజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్రెస్ కూలింగ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మనకి ఏసీ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా రావడం జరుగుతుంది. అండ్ విండోస్ కూడా రోల్ డౌన్ అవుతాయి. అండ్ ఈ విధంగా అండ్ 6-speed మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ గేర్ నాబ్ అనేది లేపేసుకోవాలి, రివర్స్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చూడొచ్చు అండ్ USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అండ్ 12V పవర్ పోర్ట్ అండ్ మల్టీ డ్రైవ్ మోడ్స్ అండి. అండ్ 3 మోడ్స్లో రావడం జరుగుతుంది, ఈకో, సిటీ అండ్ స్పోర్ట్స్ మోడ్. Sport drive mode activated. City drive mode activated. Economy drive mode activated.
Economy అండ్ drive స్మార్ట్ mode కీస్ మనకి ఇక్కడ activated. హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సెంట్రల్ కన్సోల్ చూడవచ్చు, పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్ సెంట్రల్ కన్సోల్ అండ్ సెంట్రల్ ఆర్మ్రెస్ట్ విత్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. అండ్ ఇది మనకి కూల్ క్లో బాక్స్ అండి. అండ్ మనకి కోక్స్ అండ్ టిన్స్ అని ఇలాంటి మనకి టాబ్లెట్స్ అని ఇలాంటి మనకి ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఎ టెంపరేచర్ స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. అండ్ హ్యాండ్ బ్రేక్ చూడవచ్చు, మాన్యువల్ హ్యాండ్ బ్రేక్ విత్ సిల్వర్ ఫినిషింగ్. అండ్ డాష్ బోర్డ్ ప్యానల్ చూడవచ్చు, పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్ డాష్ బోర్డ్. అండ్ డ్యూయల్ ట్రే లార్జ్డ్ గ్లో బాక్స్ with illumination. Manually adjustable inside rear view mirror. Front cabin illumination lamps and sunroof opening switches and recirculation switch and sunroof open closing switches and recirculation switch and closing switch and one touch to open and close anti-pinched electrical smart sunroof. And co-driver side vanity sunshade and driver side ticket holder and inside assist grips. And మనకు రేర్ ప్రొఫైల్ చూద్దామండి, సైడ్ ప్రొఫైల్ రేర్ ప్రొఫైల్. లెట్స్ గో. అండ్ చూడొచ్చండి. అండ్ సైడ్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ రేర్కి వెళ్ళి అండ్ ఇప్పుడు లోపల క్యాబిన్లో కూర్చొని చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. రేర్ సీటింగ్ కంఫర్ట్ అండ్ చూడవచ్చు. అండ్ సోనిక్ సిల్వర్ బెల్ట్ లైన్ అండ్ చూడొచ్చు. అండ్ రేర్ డోర్ ప్యానల్ చూడొచ్చు అండి. అండ్ ఆల్ బ్లాక్ డోర్ ప్యానల్. అండ్ ఇక్కడ సేఫ్టీ చైల్డ్ లాక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ చూడొచ్చు. అండ్ పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్ డోర్ ప్యానల్ అండ్ 1 లీటర్ బాటిల్ హోల్డర్, స్పీకర్. అండ్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఇంటీరియర్ క్యాబిన్ వచ్చేసి రేర్ ప్రొఫైల్. అండ్ అడ్జస్టబుల్ రేర్ హెడ్ రెస్ట్, సెంట్రల్ ఆర్మ్రెస్ట్ విత్ 2 కప్ హోల్డర్. అండ్ మనం కూర్చొని చూద్దామండి ఎలా ఉంటుందో సీటింగ్ కంఫర్ట్ కూడా. అదే లెట్స్ గో. అండ్ చూడొచ్చండి. అండ్ లెగ్ రూమ్ అయితే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ వీల్ బేస్ వచ్చేసి 2498 mm వీల్ బేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మన లెగ్ రూమ్లో అయితే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ రేర్లో మనకి కంఫర్ట్గా మనకి రేర్ ఏసీ విన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఇండివిజువల్ ఏసీ విన్స్. అండ్ చూడొచ్చు ఈ విధంగా ఉంటుందండి. అండ్ ఇంటర్ రేర్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి. అండ్ డోర్ ప్యానల్స్లో చూడవచ్చు. అండ్ రేర్లో మనకి 4 డోర్స్కి 4 స్పీకర్స్ అండ్ 4 డోర్స్కి 4 ట్యూటర్స్. అండ్ చూడొచ్చు. అండ్ రేర్ ట్యూటర్ అండ్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్సైడ్ అసిస్ట్ గ్రిప్స్, మాన్యువల్లీ అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సీట్ బెల్ట్స్ అండ్ బ్లేజర్ హోల్డింగ్ హుక్. అండ్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి. అండ్ రేర్కి వెళ్ళి చూస్తే క్యాబిన్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి బూట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. లెట్స్ గో. అండ్ చూడొచ్చండి. అండ్ రేర్ ప్రొఫైల్ చూడడం మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ సోనిక్ సిల్వర్తోని అండ్ బ్లాక్ కలర్ చాలా స్పోర్టీ ఫీల్ అయిపోయినట్టు రేర్ ప్రొఫైల్ వచ్చేసి. అండ్ చూడొచ్చు టాటా నెక్సాన్ రేర్ ప్రొఫైల్. అండ్ ఏరోడైనమిక్ కూపే ఇన్స్పైర్డ్ బాడీ స్ట్రక్చర్ అండి టాటా నెక్సాన్ది. అండ్ టైల్ ల్యాంప్స్ చూడొచ్చు. అండ్ ట్రై ఏరో డిజైన్డ్ ఎల్ఈడి టైల్ ల్యాంప్స్. Aerodynamic shape rear spoiler with piano black finish and LED high stop mount with washer and wiper and defogger lines and sonic silver belt line and చూడొచ్చు chrome finishing Tata batching and camera Nexon batching, rear X factor batching and rear reflectors with piano black finish and rear parking sensors. అండ్ మనకి బూట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దామంటే బూట్ స్పేస్. అండ్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి బూట్ స్పేస్ వచ్చేసి మనకి టోటల్గా 350 లీటర్స్ బూట్ స్పేస్ వస్తుంది. అండ్ ఒకవేళ మీకు సెకండ్ రో అనేది ఫోల్డ్ చేస్తే మనకి మొత్తానికి 690 లీటర్స్ బూట్ స్పేస్ వస్తుందండి. అండ్
చూడొచ్చు రేర్ పార్సల్ ట్రే. ఒకవేళ కావాలంటే 60-40 సీట్ కూడా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ చూడొచ్చు అండ్ స్పేర్ వీల్ జాక్రా టూల్ కిట్ మనకి కింద ఉంటాయి. అండ్ టైర్ సెక్షన్ వచ్చేసి మనకి 195/60 R16 స్టీల్ రిమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు విత్ ట్యూబ్లెస్ టైర్. అండ్ చూడొచ్చు అండ్ ట్రయాంగిల్ అండ్ పంక్చర్ కిట్. అండ్ ఒకవేళ కావాలనుకుంటే పార్సల్ ట్రైన్ కూడా మనకి రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ ఇక్కడ మనకి 12V పవర్ పోర్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఎక్స్టర్నల్ పవర్ పోర్ట్. అండ్ కావాలంటే సీట్ని మనకి ఇట్లా 60-40గా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు కూడా సీట్ని. అండ్ ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత మనకి టోటల్గా 690 లీటర్స్ బూట్ స్పేస్ ప్రొవైడ్ వస్తుందండి. అండ్ ఒక కావాలంటే పార్సల్ ట్రే కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ చూడొచ్చు అండ్ 44 లీటర్స్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. ఇప్పుడు అండర్ ద హుడ్ చెక్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఇంజన్ కాంపోనెంట్స్ కూడా. లెట్స్ గో. అండ్ చూడొచ్చు అండి ఇంజన్ హుడ్ చూడడం మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనం చూస్తుంది 1.2 లీటర్ 1199cc ఇన్లైన్ 3 సిలిండర్ టర్బోచార్జ్డ్ రివర్ట్రన్ BO6 పెట్రోల్ ఇంజన్, 6 స్పీడ్ మాన్యువల్ 6 స్పీడ్ AMT ట్రాన్స్మిషన్ అవైలబుల్ ఉంటుందండి. అండ్ పవర్ వచ్చేసి 120 PS పవర్ అండ్ టార్క్ వచ్చేసి 170 Nm ఆఫ్ పీక్ టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది విత్ 44 లీటర్స్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీతో. అండ్ మైలేజ్ వచ్చేసి మాన్యువల్లో మనకి 17.4 kmpl అండ్ AMTలో మనకి 16 kmpl క్లెయిమ్ చేస్తుంది. అండ్ డీజిల్ ఇంకో ఆప్షన్ ఉందండి 1.5 లీటర్ 1497cc 4 సిలిండర్ టర్బోచార్జ్డ్ రివర్ట్రన్ BS6 డీజిల్ ఇంజన్, 6 స్పీడ్ మాన్యువల్ 6 స్పీడ్ AMT ట్రాన్స్మిషన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుందండి. అండ్ పవర్ వచ్చేసి 110 PS పవర్ అండ్ టార్క్ వచ్చేసి 260 Nm ఆఫ్ పీక్ టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది విత్ 44 లీటర్స్ ఫ్యూల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీతో. అండ్ మైలేజ్ వచ్చేసి మనకి మాన్యువల్లో 22.4 kmpl అండ్ AMTలో 22.4 kmpl క్లెయిమ్ చేస్తుంది మైలేజ్ వచ్చేసి. అండ్ చూడొచ్చు అండ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇంజన్ హుడ్ వచ్చేసి. అండ్ బ్యానెట్ మీద ఇన్సులేషన్ ప్యాడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ వెహికల్ సేఫ్టీ పరంగా చూసినట్టయితే మనకి డ్యూయల్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్, ABS, EBD, బ్రేక్ అసిస్ట్, గ్లోబల్ ఎన్కాప్ 5 అవుట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఇన్ సేఫెస్ట్ కార్, టైర్ ప్రెస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, చైల్డ్ సీట్ పాయింట్ యాంకరేజెస్, సీట్ బెల్ట్ వార్నింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్, ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, రోల్ ఓవర్ మిటిగేషన్, హిల్ హోల్ కంట్రోల్, బ్రేక్ డిస్క్ వైపింగ్, ఫాలో మీ హెడ్ ల్యాంప్ విత్ ఎస్కాట్ ఫంక్షన్, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్ విత్ రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా, సీట్ బెల్ట్ విత్ ప్రీటెన్షనల్ విత్ లోడ్ లిమిట్. ఇలాంటి సేఫ్టీ ఫీచర్స్ దీంట్లో చాలా ఉన్నాయండి. అండ్ ఇండియాలో ఫస్ట్ సేఫెస్ట్ కార్ ఏంటంటే మనకి టాటా నెక్సాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇదంటే వీడియో వచ్చేసి డీటెయిల్ వాక్ అండ్ రివ్యూ ఇచ్చినాను అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్స్ ఉంటే మొత్తం కామెంట్ సెక్షన్ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, మ్యాక్సిమం రిప్లై అని ట్రై చేశాను. ఇది ఫస్ట్ టైం వీడితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫర్ ద instant notification please click the bell icon also. Thank you friends, this is Krishna signing off. See you soon in next video. Jai Hind.